President Muhammadu Buhari has summoned the emergency meeting with security chiefs to further review and strengthen the security network in the country. The meeting slated for today at the Presidential Villa Abuja is coming against numerous terror alerts issued by Western countries led by the United States and the United Kingdom, which have led to increased security activities in the nation's capital in the last few days. The statement issued by the Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, Garba Shehu, said the President, who was initially scheduled to commission the National Agency for Science and Engineering Infrastructure, New Technology and Innovation Complex, will receive briefs from the security chiefs and interject on areas that need more attention. Meanwhile, the management of the National Assembly has announced that a new strict security arrangement will commence today. According to the National Security Management Committee, the new measure will commence with a stop and search policy at the complex, being a vulnerable target for insurgent attacks. In another development, President Muhammadu Buhari has thrown his weight behind the decision of the Central Bank of Nigeria to launch new designs and replace high-value Naira notes. This was revealed in a statement issued by Garba Shehu, Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, while announcing his support for the move and his conviction that the nation will gain a lot by doing so. The statement disclosed that President Buhari gave the backing to the Apex Bank while speaking in a Hausa radio interview. According to the statement, President Buhari said reasons given to him by the CBN convinced him that the economy stood to benefit from a reduction in the inflation, currency counterfeiting, and the excess cash in circulation. He said he did not consider the period of 3 months for the change to the new notes as being sought. It also revealed that the president also addressed the issue of food insecurity and national security, among others. It will be recalled that the Minister of Finance, Budget and National Planning, Mrs. Zainab Ahmed, had last week told the Senate Committee on Finance that she was not consulted over the decision by the CBN, warning that the new note could have dire consequences on the value of the Naira. The Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission has begun consultation with stakeholders with a view to reviewing public office holders' pay. As such, the agency said it will engage critical stakeholders to determine if the remuneration for political, public and judicial office holders should be increased or decreased. The Commission's spokesperson, Nwachukwu Christian, however, said Nigerians should disregard any news claiming the agency was planning to increase the salaries of political, public, and judicial office holders. Earlier, the Commission had, in the statement, said that it will begin the process of reviewing the remuneration for political, public, and judicial office holders in the country. The Independent National Electoral Commission has rejected calls for the reordering of the sequence of the 2023 general elections. The National Commissioner and Chairman Information and Voter Education Committee, INEC, Festus Okoye, made this known in an interview with newsmen. A civil society group, Conference of Civil Society of Nigeria, had called on the Commission to reorder the election sequence. The group said the 2023 polls should start with the governorship elections and not the presidential election as contained in the annex timetable, noting that the reordering of the election sequence is necessary to avoid any disruption that might arise from the conduct of the presidential poll. Responding, Okoye said the Independent National Electoral Commission does not and will not on any account share its constitutional and legal powers with any individual, group, or organization. He stated that the decision is the sole responsibility and prerogative of the Commission to organize, undertake, and supervise all elections to the offices of the President and Vice President, the Governor and Deputy Governor of a state, and the membership of the Senate, the House of Representatives, and the House of Assembly of each state of the Federation. Now to sports. Super Eagles head coach Jose Peseiro has praised the Flamingos after the team finished in third position at the 2022 FIFA Under-17 Women's World Cup in India. The Flamingos defeated Germany 3-2 on penalties to win bronze in the biennial competition. Bankole Oluokwere's side led 3-0 in the game, but the Europeans fought back to level scores at 3-3. The game went into penalties with Nigeria outscoring Germany 3-2.
It was Nigeria's best ever finish in the history of the competition. Peseiro took to social media to celebrate the girls on the remarkable achievement. He assured that the future of women's football in Nigeria is bright. Now on the foreign scene, the Democratic Republic of Congo government has ordered Rwanda Ambassador Vincent Karega to leave the country within 48 hours after accusing Kigali of supporting M23 rebels who have seized 2 towns in the DR's east, raising tensions between the two countries. The announcement by government spokesman Patrick Muyaya came after a meeting of the Defense Council presided over by President Felix Tshisekedi in the wake of rebels seizing control of Kiwanja and Rushuru in the province of North Kivu. DR Congo has repeatedly accused Rwanda of backing the rebels, an allegation Rwanda has also repeatedly denied. The decision to expel Karega is expected to further ratchet up tensions between the two countries whose relations have been fraught for decades. Moyaya said that in recent days a massive arrival of elements of Rwanda element to support the M23 terrorists against DR Congo's troops had been observed. He added that the criminal and terrorist adventure had forced thousands of people to flee their homes. Meanwhile, the latest advance by rebel fighters prompted the UN peacekeeping mission known as MONUSCO to increase its troop alert level and boost support for the army. Dozens have died after a pedestrian suspension bridge collapsed in India's Gujarat state. The bridge had been reopened just days earlier after repairs. Reports say hundreds of people were on the bridge to perform rituals for a religious festival. It added that at least 177 people have been rescued so far, and search operations are underway for others who are missing. The Gujarat government has ordered an investigation into the incident. Distressing reports are emerging from Morbi, where crematoriums are running full after a bridge collapse killed at least 141 people. It was reported that the 2 main crematoriums in the city have been swamped with bodies, even as the search for survivors continues. Several social workers have joined the relief efforts and have been providing the victims' family with logistical help, including wood needed for funeral prayers. In cases where entire families were wiped out in the accident, locals have taken it upon themselves to perform their last rites. Several blasts shook Kyiv days after Russia blamed Ukraine for drone attacks on its Crimea fleet in the Black Sea. Reports say at least 5 explosions were heard in the Ukrainian capital. Kyiv had already been hit by drones this month. According to Mayor Vitaly Klitschko, Kyiv is without electricity and certain areas without water following Russian strikes. The attack on the Ukrainian capital comes after Russia pulled out of a landmark agreement that allowed vital grain shipments via a maritime safety corridor. The July deal to unlock grain exports signed between warring nations Russia and Ukraine and brokered by Turkey and the United Nations is critical to easing the global food crisis caused by the conflict. The agreement, which established a corridor through which vessels could travel to Istanbul for inspections, had already allowed more than 9 million tons of Ukrainian grain to be exported and was due to be renewed on November 19. But Russia announced it would pull out of the deal after accusing Kyiv of a massive drone attack on its Black Sea fleet, which Ukraine labeled a false pretext. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Olubunmi Ajiboye Agbola. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon. akọni obìnrin ọ̀kẹ́dẹ́ ọba láwùjọ àwọn ẹyẹ bí kìnìún bá bú ramúramù ní gbótigbótijù á mìtìtì. Akọni obìnrin ètò kan tí yóò máa sọ nípa akitiyan àwọn akọni obìnrin lẹ́lẹ́kajẹ̀ka yóò máa wáyé níléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun
OSBC TV channel 32 UHF ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun láàrin aago 11 àárọ̀ sí 12 ọ̀sán. Akọni obìnrin àti róbìnrin tó sàárín orílẹ̀-èdè àgbáyé rí ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ò ṣe é fọwọ́rọ́ sẹ́yìn láwùjọ àwọn akọni. Kò sígbó pàtàkì táwọn obìnrin ò lè dìmú láwùjọ o. A ní wọn lẹ́ka òṣèlú, ọrọ̀ ajé àtàmúlùdùn. Àwọn akọni obìnrin wà lẹ́ka ètò ìdájọ́. Akọni obìnrin pọ̀ lọ jàrá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti taládàáni. Ètò akọni obìnrin tọ̀sẹ̀ yìí àìgbọ́dọ̀ má wò ní. Ata ó tó, iyọ̀ ó dùn. Ẹ kú ojú lọ́nà o, akọni obìnrin. Ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin lètò tí yóò máa sọ ẹ̀tọ́ tí kò wá ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà rere lábẹ́ òfin ilẹ̀ yìí ẹ̀yin sá ti máa rí. Ilẹ̀ tọ́ mi, mo fẹ́ lẹ́tọ̀ mi lábẹ́ òfin o. Ilẹ̀ tọ́ mi, mo fẹ́ lẹ́tọ̀ mi lábẹ́ òfin o. Ní Nàìjíríà òfin bẹ ká ṣọ́ra ṣe. Ilẹ̀ tọ́ mi, mo fẹ́ lẹ́tọ̀ mi lábẹ́ òfin o. Kò dára ká máa fìyà jẹ ni o. Ọyẹ́ ìtẹ̀lé mi ká lọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ gangan ni nílùú Òṣogbo òròkè àsálà orí ìróyòrè ìmúròde ò sílò omi o dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ o dírẹ́bà gbé mi kọ́bá ti gbé mi dóṣogbo ò sílò omi o máa béèrè OSBC máa béèrè ilé àwíyé máa béèrè amóhùnmáwòrán o.
Fọlákẹ́ lórúkọ mi. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti pe àwọn adarí iléeṣẹ́ ológun àtàwọn adarí àjọ aláàbò míì sí ìpàdé pàjáwìrì kan láti ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ pe ìpàdé pàjáwìrì ọ̀hún látàrí ìkìlọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè alágbára lágbàáyé ní ìta àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n láwọn onísùnmọ̀mí kan ń gbèrò àti kọlu orílẹ̀-èdè yìí, èyí tó mú kétò ààbò gbópọn sí lólú ìlú ilẹ̀ yìí. Láti bí ọjọ́ mélòó sẹ́yìn, àtẹ̀jáde kan tó ìrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo Garba Shehu fi síta tọ́ka sí pé ààrẹ Buhari fọ́ gbọ́ tẹnu àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí nípa ohun tó yẹ kí ìjọba tún ṣe lórí ọ̀rọ̀ ààbò. Ẹ̀wẹ̀, ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ ti kéde àgbékalẹ̀ tuntun lórí ètò ààbò. Ìgbọ̀n tó wà fún àmójútó ètò ààbò nílé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣàlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò yóò bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe àyẹ̀wò àwọn tó ń wọlé tí wọ́n ń jáde nílé aṣòfin orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fìdí àtìlẹ́yìn rẹ̀ múlẹ̀ fún ìpinnu báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti po owó náírà ilẹ̀ yìí lójúdà. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tó lùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo Garba Shehu fi síta. Ààrẹ Buhari lòun nígbàgbọ́ pé ìgbésẹ̀ náà yóò ṣe orílẹ̀-èdè láǹfààní aláìlẹ́gbẹ́. Ààrẹ fìdí àtìlẹ́yìn rẹ̀ múlẹ̀ fún ìgbésẹ̀ náà lásìkò tó ń kópa lórí rédíò Haúsá kan. Gẹ́gẹ́ bá ààrẹ ṣe wí, àlàyé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lórí pé àwọn ayédèrú owó náírà pọ̀ nígboro ló mú kó fọwọ́ sí ìpinnu náà. Ó lóun kò rí gbèdéke oṣù mẹ́ta bí èyí tó kéré láti fi ṣàtúnṣe sówó náírà. Bákan náà lààrẹ Buhari lo àǹfààní ètò ọ̀hún láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀wọ́n oúnjẹ, ètò ààbò àtàwọn nǹkan míì. A rántí pé mínísítà fétò ìṣúná àti ààtò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí arábìnrin Zainab Ahmed sọ fún ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lórí ètò ìṣúná pé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kò fi ọ̀rọ̀ nípa ìpinnu rẹ̀ ọ̀hún tó òun létí, pẹ̀lú ìkìlọ̀ kí ó ṣeé ṣe kí ìpinnu náà ṣàkóbá fún iyì owó náírà. Àjọ tó ń pín búrùjí ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn láti ṣàgbéyẹ̀wò owó táwọn tó dipò òṣèlú ń gbà. Àjọ náà ní òun yóò jíròrò pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí bóyá kí àfikún gun orí owó oṣù àwọn tó dipò òṣèlú mú àtàwọn tó wà nígbọnú ètò ìdájọ́ tàbí kí àdínkù bá owó wọn. Agbẹnusọ fàjọ náà Wanchukwu Christian rọ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láti má ṣe kọbi ara sí ìròyìn tó ní àjọ náà ń gbèrò láti ṣàfikún owó táwọn tó dipò òṣèlú mú àtàwọn tó wà nígbọnú ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ń gbà. Àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ INEC ti kọ̀ láti tẹ́tí sí àwọn tó ń pè fún àtúntò àti ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Alága ìgbọ̀n tó wà fọ́rọ̀ líla àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ níléeṣẹ́ àjọ INEC Festus Okoye ló ṣàlàyé yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn. Ṣáájú ní ikọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan ti ké sí àjọ INEC pé kó ṣàtúnṣe sí àtẹ ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Ikọ̀ náà ní ètò ìdìbò gómìnà ló yẹ kó ṣíde ètò ìdìbò gbogbogbò ọ̀hún kì í ṣe tààrẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú àtẹ ètò ìdìbò, pẹ̀lú àfikún pé ṣíṣe àtúnṣe sí àtẹ ètò ìdìbò náà yóò pínwọ́ àwọn ìgbọ́ra-ẹniyé tó lè fẹ́ ṣúyọ lásìkò ìdìbò ààrẹ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, ọ̀gbẹ́ni Okoye ní àjọ náà kò ṣetán láti torí olórí jorí tàbí oníkọ̀jikọ̀ ṣètàkọ àgbékalẹ̀ ìlànà lábẹ́ òfin. Ó ní ojúṣe àjọ INEC ni láti ṣàgbékalẹ̀ àti àmójútó ètò ìdìbò sípò ààrẹ, igbákejì ààrẹ, ìdìbò gómìnà sí igbákejì gómìnà, tílé aṣòfin àgbà, tílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tó fi mọ́ ètò ìdìbò sílé aṣòfin ìpínlẹ̀. Lábala eré ìdárayá, adarí ikọ̀ Super Eagles Jose Peseiro ti gbóṣùbà fún ikọ̀ Flamingos torílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú bó ṣe gba ipò kẹta níbi ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tàwọn obìnrin tọ́jú orí wọn kò tíì tó ọdún 17 lágbàáyé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí nílẹ̀ India. Ikọ̀ Flamingo ló fàgbà àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láti Germany pẹ̀lú àmì ayò 3-2 tó jẹ́ gòlíwòmí gbà sí ọ tó mú kí ó gba àmì bàbà. Ikọ̀ tí Bankole olówó òkèrè ń darí rẹ̀ ọ̀hún ló kọ́kọ́ ń ṣáájú pẹ̀lú àmì ayò 3 kó tó di pé orílẹ̀-èdè Germany dá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta padà. Ayò gòlíwòmí gbà sí ọ ni wọ́n fi yanjú ìdíje ọ̀hún tó mú kíkọ́ torílẹ̀-èdè yìí tayọ. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé torílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò fìtàn balẹ̀ nínú ìdíje náà. Jose Peseiro ló bọ́ sójú ìtàkùn ayélujára rẹ̀ tó sì gbóṣùbà fáwọn obìnrin ọ̀hún bí wọ́n ṣe fi yìn lọ́lẹ̀. Ó sọ pẹ̀lú ìdánilójú pé
ọjọ́ iwájú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tàwọn obìnrin lórílẹ̀‐èdè yìí yóò dára. nílẹ̀ òkèèrè ìjọba orílẹ̀‐èdè Democratic Republic of Congo ti pàṣẹ pé káṣojú orílẹ̀‐èdè Rwanda Ambassador Vincent Karega dígbàdàgbọ̀n rẹ̀ kúrò lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láàrin ọjọ́ méjì lẹ́yìn tí orílẹ̀‐èdè Congo fẹ̀sùn kàn pé orílẹ̀‐èdè Rwanda ń ṣàtìlẹ́yìn fún ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ M23 tó ti gbàkóso apá ìlà oòrùn ilẹ̀ Congo èyí tó ti dá rògbòdìyàn sílẹ̀ láàrin orílẹ̀‐èdè méjèèjì. agbẹnusọ fún ìjọba ilẹ̀ Congo Patrick Luyaya kéde náà lẹ́yìn ìpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tó wà nígbọnú ètò ààbò èyí tààrẹ Felix Tshisekedi darí. ìpàdé ọ̀hún wáyé lẹ́yìn tí ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ náà tún gbàkóso ẹkùn Kiwanja àti Rutshuru. ọ̀pọ̀ ìgbà lórílẹ̀‐èdè Congo ti fẹ̀sùn kàn pé Rwanda ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà fún ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ náà bó tilẹ̀ jẹ́ pé Rwanda ní kò sí òótọ́ nínú ẹ̀sùn náà. a rí gbọ́ pé ó ṣeé ṣe kí àṣẹ tílẹ̀ Congo pa pé kí aṣojú orílẹ̀‐èdè Rwanda máa lọ ilé ó tún bí gbọ́nmi sí omi òtó láàrin orílẹ̀‐èdè méjèèjì. agbẹnusọ fún ìjọba orílẹ̀‐èdè Congo ọ̀gbẹ́ni Muyaya ṣàlàyé pé ìjọba ti kẹ́fín pé orílẹ̀‐èdè Rwanda ń ṣàtìlẹ́yìn fún ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ náà. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn ìpín orílẹ̀‐èdè náà ni wọ́n ti sá kúrò nílé wọn. ẹ̀wẹ̀ ìṣọwọ́ṣẹ́ ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ náà ti jẹ́ kí ikọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé jáwé sóbì àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fún àwọn ológun. ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè ọgọ́rùn èèyàn ló pàdánù ẹ̀mí lẹ́yìn tí afárá ẹlẹ́sẹ̀ kan já lórílẹ̀‐èdè India. àdìgbọ́ pé lẹ́yìn ọjọ́ méjì tí wọ́n tún afárá náà ṣe ló tún padà já. ìròyìn fi ni pé ọgọ́rùn èèyàn ló wà lórí afárá ọ̀hún fún àjọ̀dún kan lásìkò tó já. àdìgbọ́ pé èèyàn 17 làwọn adóòlẹ̀mí kó kúrò nínú àhámọ́ afárá tó jọ ọ̀hún nígbà tí iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ láti dóòlẹ̀mí àwọn yòókù. ìjọba ìpínlẹ̀ Gujarat ti pàṣẹ títaná wádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. àdìgbọ́ pé àkókò táwọn èèyàn péjọ fún tayẹyẹ ọlọ́dọọdún kan làfárá náà já tó sì gbẹ̀mí èèyàn bíi 141. ikọ̀ adóòlẹ̀mí ti bẹ̀rẹ̀ pípín ohun ìrànwọ́ fáwọn tó fara káásá. àdìgbọ́ pé àwọn aláṣẹ ló ń ṣètò ìsìnkú àwọn tó jẹ́ pé gbogbo mọ̀lẹ́bí ni wọ́n pàdánù nípasẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. bákan náà ìró kẹ̀kẹ́ ohun abúgbàmù ti gbòde kan ní Kyiv ti ṣe olú ìlú ilẹ̀ Ukraine lẹ́yìn tí ilẹ̀ Russia fẹ̀sùn kàn pé ilẹ̀ Ukraine kọlu agbègbè òun. ìròyìn fi ni pé ohun abúgbàmù bíi 5 ló dún léraléra lólú ilé orílẹ̀-èdè Ukraine gẹ́gẹ́ bọ́kan lára alága ìjọba ìbílẹ̀ nílẹ̀ Ukraine Vitaly Chichiko ṣe wí. àwọn agbègbè kan ní Kyiv kò níná mọ̀nàmọ́ná àtomi látàrí ìkọlù Russia. ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn tí Russia ní òun ti yọwọ́ nínú àgbékalẹ̀ àdéhùn kíkó ń tẹnu oúnjẹ gba orí omi. àgbékalẹ̀ àdéhùn oṣù kejì ọdún yìí ọ̀hún táwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì tó ń bára wọn ṣe fàkínbà fọwọ́ sí ló dá lórí bí ilẹ̀ Ukraine ṣe ń fi ohun tẹnu oúnjẹ ṣọwọ́ sílẹ̀ òkèèrè. àmọ́ ṣá torílẹ̀-èdè Russia lóun ti yọwọ́ nínú àgbékalẹ̀ àdéhùn náà lẹ́yìn ẹ̀sùn pé ilẹ̀ Ukraine kó àwọn ẹkùn òun kan ń kọlu àwọn ẹkùn òun kan bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ilẹ̀ Ukraine ní àdápa irọ́ lásán lẹ́sùn náà. èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùnmí lólóòtú. aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ẹ̀tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú kàlẹ̀.